So today's topic's name is curl, curl of a vector point function. And in the previous classes, we came to know about uh, gradient, divergence, and now curl. And we know gradient is always for a vector point function. Gradient is always for a scalar point function. Divergence for a vector point function, and curl is also for a vector point function. Divergence and curl for a vector point function, gradient is a scalar point function. And the definition, the curl of a vector point function f is defined as below. Curl of f, which is del cross f, del cross f. And in the divergence it was what? Divergence of f, So del dot f. del dot f, yes, and curl of f, which is del cross f. Now if we share the board, say curl of f, which is written del cross f. Now if f is defined by this, say f1i plus f2j plus f3k, then how could we evaluate the cross product? The cross product, how could we evaluate? Anyone? ক্রস প্রোডাক্ট আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করতে পারি, কিভাবে বের করতে পারি? Sir determinant use করে. Through the determinant. Good. We can evaluate the cross product through the determinant. We solve various problems regarding this cross product, and we evaluated those problems through the determinant. And since curl of f is also the cross product, so we can evaluate this through the determinant, say I, j, k, and the elements from the del, which is del by del x, del by del y, del by del z, and from the vector f, the components will be along the three directions, which are f1, f2, and f3. Now if we evaluate this determinant, then কি হবে? When we'll take I, then which term will arise here? So del del x f2 minus del del y f. Del x. If I take I, that means in that case this row, this column, this row cancel, so we get del f3 by del y. Del f3 by del y minus কি হবে? del f2 divided by del z. Del f2 divided by del z. Then minus for j, it will be say del, then কি হবে? For j, Sir, del x del x f3, হ্যাঁ, del f3 del x minus কি হবে? Del del f1 del f1 by del z.
and for the unit vector k, we get del f2 by del x minus del f1 by del y. So this is the curl of f. Now the question is, what kind of quantity is it? Is it vector or scalar? Sir, vector. Vector. And the divergence of f, it was divergence of f. এটা কি ছিল? Scalar, sir. It was scalar. It was scalar because here it was dot product, and in this case it is cross product, so it is a vector quantity. And what is the uh, physical significance or of this curl? Say if curl of f equal to 0, if f denotes the flow field, if f indicates the flow field, then what will be when curl of f equal to 0 and not equal to 0? Both are vector, because we know uh, 0 bar, 0 is also a vector, because we know the curl is always a vector quantity. So if curl of f equal to 0 and f indicates the flow field, then curl of f equal to 0, that means this is irrotational. And curl of f not equal to 0, it will be rotational. So if f indicates the flow field and curl of f equal to 0, then the fluid flow will be laminar. And there will be no rotation here. And if curl of f not equal to 0, then it will also be laminar, but in this case the particle or the fluid will flow rotating to their own axis, like this. ঠিক আছে, আমাদের এই যে এলিমেন্ট গুলো আছে, ফ্লুইডের এলিমেন্ট গুলো আছে, it will proceed rotating to their own axis. হ্যাঁ, এখানে একটা আমাদের রোটেশন মানে ঘূর্ণন থাকবে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের কার্লে হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স, যে আমাদের সেটা যদি 0 হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সেটা ইরোটেশনাল হবে, যেখানে কোনো রোটেশন থাকবে না। কিন্তু আমাদের নট ইকুয়াল টু 0 হলে ইন দ্যাট কেস it will be rotational. In that case the particle will flow rotating to their own axis. ঠিক আছে, তো এখানে সেটাই বলা আছে, নোট দ্যাট there are two notes. If curl of v not equal to 0, then v is rotational. In that case the flow will be like that. And if curl of v equal to 0, then v is irrotational. In that case the flow pattern will be this. ঠিক আছে, and here there is a proof. We have to show that the gradient field describing a motion is irrotational. If the question is
is in terms of rotational and irrotational, then what have to do? যদি আমাদের rotational irrotational question আসে কি করতে হবে? স্যার কার্লটাকে 0 করব। কার্ল বের করতে হবে। হ্যাঁ, রোটেশনাল ইরোটেশনাল এই ধরনের এই টার্মটা এই ওয়ার্ডটা থাকলেই দেন উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য কার্ল। যে আমাদের আমরা জানি যে ইরোটেশনালের ক্ষেত্রে আমাদের 0 হবে আর রোটেশনাল ক্ষেত্রে নট ইকুয়াল টু 0 হবে। But in this case, we have to show that the gradient field describing a motion, gradient. In the previous class, we came to know about gradient field, and the field has been taken f. F has been let as a field, f of x, y, z field. Now we have to generate gradient field. Gradient field means gradient field. f টা যদি field হয় gradient কি হবে? f এর গ্রেড কি হবে? gradient del into f। হ্যাঁ, আমাদের del f। হ্যাঁ, এখানে f টা হচ্ছে স্কেলার। আমরা জানি যে gradient is always for a scalar point function. So gradient of f del f and del I del by del x plus j del by del y plus k del by del z f. And if we multiply every term by f, then I del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z. So we generated the gradient of f, gradient field. We found gradient field. Now we have to show that this gradient field, if this gradient field describe indicates the motion of a flow of a fluid, then it will be irrotational. আমাদের দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে irrotational. তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ইরোটেশনাল দেখাইতে হবে, কোনটাকে দেখাইতে হবে ইরোটেশনাল? এই যে আমরা ডেল এফ যেটা পেয়েছি এটা কি ইরোটেশনাল দেখাইতে হবে। তো আমাদের কার্ল অফ গ্রেডিয়েন্ট এফ আমাদের যেহেতু ইরোটেশনাল তার মানে কি আমাদের কার্ল নিতে হবে। কার্ল নিতে হলে কি করতে হবে? এই ডেল এফ এর আমাদের এই গ্রেডিয়েন্ট অফ এফ এর যদি কার্ল নিতে চাই কি করতে হবে? এটা কার্ল কিভাবে বের করব? হ্যাঁ, আমাদের ডেল ক্রস, হ্যাঁ আমাদের ক্রস প্রোডাক্ট নিতে হবে। ডেল ক্রস দিস and del is this I del by del x plus j del by del y plus k del by del z and gradient of f পেয়েছি হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, তো এখন আমাদের যেহেতু ক্রস প্রোডাক্ট, সো উই হ্যাভ টু ইভালুয়েট দিস ক্রস প্রোডাক্ট থ্রু দ্য ডিটারমিনেন্ট। হ্যাঁ, আমাদের ডিটারমিনেন্ট নিতে হবে। ফার্স্ট ভেক্টর থেকে কি কি আসবে? প্রথমে i j k, তারপর হচ্ছে del by del x del by del y del by del z। সেকেন্ড ভেক্টর থেকে del f by del x del f by del y del f by del z। ঠিক আছে, now if we do evaluation, then for I this column this row cancel and it will be del by del y into del f by del z minus del by del z into del f by del y। ঠিক আছে, then minus j, then these column this row cancel, we get del by del x into del f by del z minus del by del z into del f by del x plus k. If we take k, then this column this row cancel, we get del by del x into del f by del y minus del by del y into del f by del x. Now if we simplify del by del y into del f by del z কি হবে? del square f by del y into del z minus এখান থেকে কি হবে? del into del f, del square f, and here del z into del y. And for the second term we get del square f by del x into del z minus del square f by del z into del x. And from the third term k into del by del x into del f by del y, that means del square f by del x into del y minus del square f by del y into del x. So every term is same, del square f by del y into del z minus del square f by del z into del y, and they are same, so it is 0. Second term
we get del square f by del x into del z minus del square f by del z into del x. Right? Both are equal, so 0. And for the third term, here also del square f by del x into del y minus del square f by del y into del x. So it is also 0. So we get the 0 vector. So we got curl of gradient field is 0. So we can draw the conclusion that gradient field describing a motion is irrotational. Irrotational cannot. Why is it irrotational? কার্লের মানটা 0 আসছে। কার্লের মানটা হচ্ছে আমাদের 0 আসছে, যার কারণে irrotational. And if it would be the non-zero, then it would be rotational. আমাদের not equal 0 হলে সেটা rotational হতো. Next problem, we have to prove that this vector f is both solenoidal and irrotational. আমাদের এই ভেক্টরটা আমাদের solenoidal এবং irrotational দুইটাই হবে. So how could we prove this? For a solenoidal, when a vector will be solenoidal vector? স্যার যখন ডাইভারজেন্স 0 হবে। Divergence 0 হবে, good. হ্যাঁ, যে আমাদের আর হচ্ছে irrotational যখন কার্ল 0 হবে। যখন কার্ল 0 হবে, good. So আমাদের we have to find divergence and curl to prove solenoidal and irrotational. So আমাদের at first solenoidal, for solenoidal we have to prove del f by del f equal to 0 and del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and in the question f is given, which is this. Now if we do dot product, then the corresponding term will be multiplied and we get the value. That means for the first term I dot I 1, and we get del by del x into this y square minus z square plus 3yz minus 2yx. For the second term, del by del y into this 3xz plus 2yxy. And for the third term, del by del z into 3xy minus 2yxz plus 2yz. Now, if we do partial differentiation for the first term, what will be the partial differentiation? If we do partial differentiation it by x with respect to x, কি হবে first term ক্ষেত্রে? স্যার শুধু -2 থাকবে। Minus 0 0 0 minus 2. From the second term, 2x থাকবে। 2y6, and from the last term, So minus 2x plus 2. minus 2y6 plus 2. Good. So দেখো এখানে আমাদের minus 2 plus 2y6 minus 2y6 plus 2. So every term be cancelled. So it is 0, and since the divergence of f is 0, so f is solenoidal vector function. ঠিক আছে? তো নেক্সট হচ্ছে আমাদের এটা দেখাইতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের irrotational. তো irrotational করতে হলে কি করতে হবে, এটার কার্ল নিতে হবে। হ্যাঁ, তো আমাদের ফাংশন দেওয়া ছিল এটা, f ছিল এটা। To prove f is irrotational, we have to show that curl of f equal to 0. আমাদের curl of f 0 দেখাতে হবে। তো curl of f এটাকে বের করলাম, del cross f, আর del হচ্ছে এটা। আমাদের এখান থেকে আসবে কি, we have to evaluate this through the determinant del by del x, del by del y, del by del z, আর f থেকে আমাদের আসবে হচ্ছে this, ফার্স্ট টার্ম আসবে কি y square minus z square plus 3yz minus 2y6, from second term 3xz plus 2yxy, and from the third term 3xy minus 2yxz plus 2yz. ঠিক আছে? Now if we evaluate this determinant, যখন I নেওয়া হবে, তখন কি this column, this row cancel, and we get del by del y into this 3xy minus 2yx plus 2yz, and del by del z into this.
And when the unit vector will j will arise, then this column, this row cancel. In that case, it will be del by del x into 3xy minus twice xz plus twice z minus del by del z into y square minus z square plus 3yz minus yz. Huh? And from the last term, when k will be taken, then this column, this row cancel. We get del by del x into 3xz plus twice xy minus del by del y into this y square minus z square plus 3yz minus twice z. So now from the first partial differentiation, what will be the solution? প্রথম ক্ষেত্রে কি হবে? এই ক্ষেত্রে 3x 3x হবে, হ্যাঁ? আর from the second term এখান থেকে So 3x. 3x, হ্যাঁ? 3x cancel হবে 0. And from the second term, del by del x into this. So 3y minus 2z. 3y minus 2yz. And from this term, কি হবে? Del by del z into this. So minus 2z plus 3y. 3y. And from the last term, এখান থেকে যখন x এর রেসপেক্টিভ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করা হবে, So 3z plus 2y. এখান থেকে So 2y plus 3z. 2y plus 3z. তো দেখো আমাদের এখান থেকে 3x minus 3x ক্যান্সেল, এখান থেকে 3y minus 3y ক্যান্সেল, minus 2yz plus 2yz ক্যান্সেল, হ্যাঁ? এখান থেকে 3z minus 3z ক্যান্সেল, 2y minus 2y ক্যান্সেল। ঠিক আছে? তো আমাদের প্রত্যেকটা টার্ম cancel, so we get curl of f equal to 0, and since curl of f equal to 0, so f is irrotational. ঠিক আছে? তো আমাদের fটা হচ্ছে আমাদের irrotation, কারণ হচ্ছে কার্লটা 0 পেয়েছি। Now there is another definition, say total differential. টোটাল ডিফারেন্সিয়াল দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে এটা? Yes, sir. Okay, another definition, this is total differential, which is denoted by d phi. D phi, total differential of a scalar point function phi, which is d phi, and that can be written as del phi by del x into dx plus del phi by del y into dy plus del phi by del z into dz. This is the definition of d phi, total differential. So these total differential d phi can be discretized by this. We can write this term total differential into two parts. Say I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z into I dx plus j dy plus k dz. Now if we do dot product, these two factor we get this. এই দুটো যদি আমি ডট প্রোডাক্ট করি, del phi by del x into dx first term, del phi by del y into dy second term, and del phi by del z into dz third term. So individually these two parts, first part we know I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z, which is grade phi, that we know. And I dx plus j dy plus k dz, এটা কি হবে? We know r is the position vector, and we know r is xi plus yj plus zk. If r is this, then dr, which is dxi plus dyj plus dzk. So this
The second part I dx plus j dy plus k dz, which is nothing but dr. Okay. So we can write d phi as grade phi dot dr. আমরা এই টোটাল ডিফারেন্সিয়াল d phi এটাকে আমরা grade phi dot dr আকারে লিখতে পারি। So now our goal is we have to find this scalar point function phi, which is a scalar point function. Phi টা কি scalar. Now if we want to find this scalar point function phi from this term, এখান থেকে আমরা phi টা যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে একটা নোট দেয়া আছে, দেখো যে আমাদের we have to convert this grade phi হ্যাঁ in terms of a vector, একটা ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে। কিভাবে? যদি if f is irrotational, in that case we know curl of f equal to 0, then f can be written as grade phi, where phi is a scalar point function. যদি f টা যদি আমাদের irrotational হয় তাহলে আমরা f টাকে লিখতে পারি grade phi, phi হ্যাঁ grade phi কে লিখতে পারি। তো এখন f equal to grade phi হয়, and if we put this value in equation 1, যদি এক নাম্বার যদি বসাই grade phi পরিবর্তে f বসাই তাহলে কি হবে d phi equal to f dot dr. Now to find phi from this equation we just have to integrate, হ্যাঁ এখান থেকে যদি আমরা phi টা যদি আমরা বের করতে চাই we have to integrate. What kind of equation is it? d phi equal to f dot dr. Differential equation. Good. Since there is an operator d phi, তো d phi total differential আমরা জানি, উপরে দেখলাম যে কি আমাদের d phi তো এখানে দেখলাম del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz. So is আমাদের differential term, ঠিক আছে? So this is a differential equation, and I think you already read these topics, differential equation, the previous semester. পড়ে আসছো না differential equation? কোন সেমিস্টারে ছিল? Differential equation তোমাদের কোন সেমিস্টারে ছিল? সেকেন্ড সেমিস্টার 1-2। হ্যাঁ, তো সেই ইকুয়েশন সেই মানে তোমরা যেই মেথড বা যেগুলো পড়ে আসছো, that method will be used here to solve the differential equation. So anyway, if we want to find phi from equation 2, we just have to integrate both sides. যে আমাদের এটা ইন্টিগ্রেট করলে আমাদের কি হবে ইন্টিগ্রেশন d phi, and differentiation integration cancel, and it will be only phi, which is a scalar point function, and our findings phi, and right side will be integration f dot dr plus c, where c is the integrating constant. Thus we can get the scalar potential function phi from the total differential d phi. Okay. So this is the process for finding the total differential.